Muy buenos días para todos. Les damos las gracias por su asistencia y su participación el día de hoy de parte del equipo de Global Gap, especialmente del equipo de revisoría y auditoría. Vamos a contarles hoy sobre la actualización de normas y regulaciones para hacer negocios en Colombia y el cumplimiento de auditoría estatutaria. También vamos a recordar algunas normas que están vigentes y que entran en vigencia para este año. Entonces, daremos inicio. Bien, las temáticas del día de hoy son el cambio en la jornada laboral. Hablaremos también de la reforma pensional, la facturación electrónica, el sistema post de facturación electrónica, dividendos, impuesto al patrimonio, zonas francas, presencia económica significativa, el régimen simple de tributación, personas naturales, retención a quienes no emiten factura y tributación conjunta de las cédulas, alternativas y la revisoría fiscal y el auditor interno. Vamos a hablar de las generalidades para que ustedes las tengan en cuenta. Son hitos importantes dentro de la planeación para el 2025 y qué bueno que arranquemos el año de la mano de Global Gap con estos hitos de actualización y planeación. Bien, nuestro primer tema son los cambios en la jornada laboral. Este cambio viene desde el decreto 2101 del año 2021, donde veníamos modificando la jornada laboral con una hora. Desde el 15 de julio del 2024 y hasta el 14 de julio del 2025 estamos con unas horas laborales de 46 por semana. Vamos a tener el siguiente cambio pronto, que será desde el 15 de julio del 2025 hasta el 14 de julio del 2026, que tendremos una reducción de 2 horas y llegamos a 44 horas semanales. Finalmente, la norma nos indica, después del 14 de julio del 2026, entonces vamos a tener 42 horas a la semana. Es muy importante que las modificaciones que tenemos en el horario laboral en Colombia vayan de la mano con el reglamento interno de trabajo. Entonces, ustedes pueden hacer una actualización hacia futuro de cada uno de los cambios, como los vayan a hacer o como los vayan a implementar dentro de los horarios en la compañía, o también incluso algunas compañías han optado por hacer una reducción anticipada, es decir, que ya tienen 42 horas a la semana dentro de su actividad laboral. Para el siguiente tema, les hablaré de la reforma pensional. En la ley 2381 del 2024 nos habla de los cambios que tienen ahora en las administradoras de los fondos de pensiones. ¿Qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta quiénes pertenecen a ese régimen de transición que menciona la norma, específicamente para quienes son afiliados a Colpensiones. Entonces, ahora, para las personas que no pertenecen al régimen de transición, que ya lo aclararé, deben em, deben tener claridad de que si su IBC es superior a 2.3 salarios mínimos, es decir, 3.274.050, una parte de la porción pensional se va a ir a un fondo, a una administradora de fondo de pensiones. Entonces, hasta el 16 de enero, estas personas podrían hacer la definición de cuál era el fondo de pensiones en el que querían estar. Si no lo hicieron, entonces la decisión queda a potestad de Colpensiones, quien hará las agrupaciones y en su plataforma pues tendrá la información que corresponda a cada uno de ustedes. ¿Cómo pueden hacer la validación? En la página de Colpensiones, ustedes como afiliados pueden crear su usuario y contraseña y pueden acceder a la información. Quienes no están en el régimen de transición son hombres que tienen menos de 500 semanas cotizadas y mujeres que tienen menos de 750 semanas cotizadas. Es decir, para quienes superan esas semanas, no entran en este régimen de transición, es decir, ese excedente de los 2.3 salarios mínimos legales vigentes no va a ir a una administradora de fondos de pensiones. Para que tengamos una guía un poquito, si bien la edad no es la que marca la pauta, porque son las semanas cotizadas, para una persona, una mujer que haya empezado su vida laboral a los 18 años y esté haya estado, digamos, de manera constante vinculada laboralmente y haciendo su respectiva cotización a través de la compañía,
debe estar en este momento entre los 35 años y para los hombres aproximadamente dentro de los 38 años. Entonces, puede ser una referencia para que cada uno analice y diga, bueno, si yo estoy en este rango de edad, más o menos cómo pueden estar mis semanas cotizadas. Entonces, en la página de Colpensiones ustedes pueden confirmar el número de semanas cotizadas y eso será a corte de julio del 2025, que es el momento en el que entra en vigencia la norma. Ahora bien, en esta reforma pensional también tenemos una modificación del porcentaje de fondo de solidaridad pensional que está a cargo del trabajador. Antes teníamos un rango desde el 1% hasta el 2% que venía modificándose de acuerdo al salario. En este momento, con esta modificación de la reforma, vamos a tener un rango desde el 1,5 hasta el 3%. Es decir, en el primer caso, para los primeros salarios, prácticamente se duplica. Bien, hablemos ahora de la facturación electrónica. La DIAN el año pasado emitió regulaciones y conceptos sobre el tema de facturación electrónica cuando tenemos que hacerlo en una moneda diferente, en una divisa diferente. Muchos de nosotros hacemos facturas de exportación o hacemos facturas en el territorio colombiano en una moneda diferente al peso colombiano. Sin embargo, para la mayoría de los casos, la moneda funcional es el peso colombiano. Es el peso colombiano. Em, en este sentido, es importante tener en cuenta que ya la DIAN fue absolutamente explícita respecto a que la moneda en la que se debe trabajar la facturación son los pesos colombianos. Es posible hacer las conversiones, es posible que yo pueda emitir una factura en una divisa distinta, pero la información debe viajar con la información base en pesos colombianos. Nosotros, depende de los acuerdos comerciales, podemos hacer informaciones, colocar informaciones en las notas o podemos trabajar con nuestro proveedor tecnológico en el diseño de la representación gráfica para que esta muestre las divisas que nosotros deseamos. Pero eso definitivamente pues es algo que define cada compañía con el proveedor tecnológico. Es importante también tener en cuenta que ya los peajes están completamente funcionales con el tema de facturación electrónica. Muchos de nosotros conocemos los dispositivos electrónicos como GoPass, FlyPass, que desde antes ya permitían centralizar el tema de la facturación electrónica con los datos. Pero ¿qué pasa con los que no estaban automatizados? Pues que seguían recibiendo la tirilla. En este momento ya los peajes pues están con toda la información actualizada, con todos sus mecanismos actualizados, para que usted pueda hacer la solicitud del documento electrónico, por supuesto, con los datos de la compañía. Ahora quiero contarles sobre el tema de facturación electrónica y el tema POS. Veníamos de tener muchos documentos POS no deducibles, porque dentro de la operación y para los trabajadores se hace complejo en algunas ocasiones la solicitud del documento POS. Y esto venía teniendo un castigo fiscal, porque no podíamos tomar la deducción. En este momento, ya desde las modificaciones que se implementaron en el año 2024, el tiquete POS ahora es deducible porque es electrónico. Es importante tener en cuenta que con este tiquete POS electrónico, no es necesario hacer un documento equivalente con la resolución que gestiona directamente la empresa, sino que son documentos independientes y es un documento que ya es completamente válido para la DIAN y para nuestros procesos contables y la deducción. Que es muy importante tener en cuenta aquí que no se vayan a los NID genéricos o a un consumidor final, sino que la persona solicite el tiquete pues a nombre de la compañía. Normalmente lo que necesita es mínimo tres datos: el nombre de la compañía, la razón social, el NID y el correo electrónico para que puedan allegar el documento. Bien, ahora hablemos un poco de los dividendos. Este tema es bastante importante y complejo porque cada una de las compañías debe determinar de acuerdo a la naturaleza de su operación cuando los dividendos son grabados y no son grabados. Pero también hay que tener en cuenta unas aristas adicionales y es a quién yo le estoy entregando el dividendo, cómo está la determinación de esos dividendos grabados. Si estamos hablando de personas en el exterior, entonces estamos hablando de una retención del 20%. Siempre se deben analizar todos los casos de manera independiente para el tema de los dividendos. En el caso de los gerentes, pues la invitación es revisarlo con su contador, pueden revisarlo con nosotros también.
porque dependiendo de la participación de la sociedad y algunos casos especiales como CAN y tratados de doble tributación puede tener modificaciones. Entonces es importante que desde ya en sus planeaciones ustedes puedan analizarlo, porque la compañía tiene presupuestos y tiene una utilidad esperada que va siendo monitoreada durante todo el año. Entonces las determinaciones que se puedan tomar para el beneficiario final del dividendo, pues es importante planearlas con anticipación y es posible hacerlas. Depende de la planeación juiciosa de la compañía. El impuesto al patrimonio aplica para personas naturales nacionales y extranjeras y sociedades extranjeras con activos distintos a acciones, cuentas por cobrar, importaciones de inversiones de portafolio y leasing. Entonces, con el cierre ya del año, el cierre de la VT, tenemos cuáles son las bases que aplican para la liquidación del impuesto al patrimonio. Estamos hablando de unas VTs de 72.000 VTs, es un impuesto del 0,5, de 122.000 VTs y de 239.000 VTs. Bien, hablemos un poco ahora de las zonas francas. Tenemos el decreto 047 del 30 de enero del 2024 que nos pidió un plan de internalización y de ventas anuales para las zonas francas, precisamente por un poco de inequidad que se ve en la tasa de tributación que tienen. ¿Mm? A partir del año pasado, las zonas francas deben presentar y debieron iniciar la presentación de su plan de internacionalización, en donde se determinan cuáles son las ventas que se están dando por exportación y cuáles son las que se están dando en el territorio nacional. Esto busca equilibrar un poco el tema de la tarifa de la tarifa que hay con las empresas que están por fuera de las zonas francas y también estimular la exportación. Para el primer año debieron hacer un corte en julio. Para el 2025 la presentación debió ser de este plan el 30 de septiembre del 2024 y el cumplimiento debe darse para este año el 31 de marzo del 2025. Ahora hablemos de la presencia económica significativa, pues. Eh, para las compañías que no son residentes, que son entidades no residentes o no domiciliadas, pero que tienen unos ingresos significativos, 31.300 VTs y tienen más de 300.000 clientes y que están principalmente vinculados a una economía digital o a plataformas de streaming, deben, si no tienen una presencia, por supuesto, dentro del país, pero si tienen esta presencia económica significativa, deben tener en cuenta una tributación especial o una retención en la fuente especial de parte de nosotros como compradores para que lo podamos tener en cuenta dentro de las deducciones. Uno es declarar, inscribirse y declarar un impuesto de renta del 3% o su equivalente vendría a ser el tributar con una retención del 10%. Es decir, que nosotros para estas plataformas y además para que eso pueda estar conectado con la deducibilidad, debemos hacer una retención del 10%. Además de la inscripción en el RUT, que debe hacer el PES. Régimen simple de tributación. Debemos tener en cuenta que el régimen simple de tributación nos da la posibilidad de hacer la inscripción o nos da también la posibilidad de retirarnos. En este año, la inscripción vence el 28 de febrero, pero el retiro vence el 31 de enero, vence, perdón, el 31 de enero del 2025. O sea, esta semana ya es la fecha máxima para quienes quieran retirarse del régimen simple de tributación. ¿Qué deben tener en cuenta o qué debe tener en cuenta usted si está evaluando cambiarse al régimen simple de tributación? Si es una persona natural que desarrolla una empresa o profesión liberal, o si es una persona jurídica de naturaleza societaria cuyos socios o accionistas sean personas naturales residentes en Colombia. También, si en el año agravable anterior obtuvo ingresos brutos ordinarios o extraordinarios inferiores a 100.000 VTs, es decir, 4.706 millones de pesos, o si desarrolla actividades profesionales de profesiones liberales o aquellos donde predomina el factor intelectual, en este caso vamos a tener como referencia las 12.000 VTs, es decir, 564.780.000. Para las personas naturales, ¿qué es importante tener en cuenta?
si ellos no hacen una emisión de factura, si una persona natural emite factura, tendrá la retención con respecto al servicio que está prestando y que está facturando. Si no lo hace y presenta una cuenta de cobro, un documento de cobro a la compañía, debe tener en cuenta que debe manifestar si requiere que se aplique un procedimiento laboral para su depuración de retención en la fuente y en ese caso haremos el tratamiento del procedimiento uno con el tercero o si definitivamente no es beneficiario. Cada solicitante o cada proveedor debe relacionarlo y manifestarlo de manera expresa dentro de su cuenta de cobro. ¿Qué es importante? Ya como persona natural en cabeza de la persona natural, que tenga en cuenta que debe hacer una depuración de acuerdo y una revisión de acuerdo a las cédulas que tenga en la presentación de su declaración de renta y cómo éstas se computan al final con los últimos cambios para las personas naturales en el momento de la presentación del impuesto de renta. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, ¿qué alternativas tiene la consolidación de ingresos para el pago de seguridad social en el tema de dividendos y cédulas por ingresos a personas naturales? Son casos en los que no podemos determinar una regla general porque necesitamos hacer un análisis y una revisión de cuáles son los ingresos y cuáles son esas cédulas. Depende, pues, del alcance que nosotros vamos a darle con nuestro aliado. La alternativa de llegar al país bajo el modelo de régimen simple, em, que aunque arrancó más simple de lo que está en este momento, con los ajustes que han venido haciendo los decretos y las regulaciones, sí permite tener un modelo un poco más sencillo para algunas tributaciones, especialmente cuando hablamos de industria y comercio. Convenios de doble tributación para las empresas con estructuras internacionales, iniciar una planeación de renta, no solamente de renta, sino todos estos temas que estamos compartiendo con ustedes hoy dentro del desarrollo y la planeación de las compañías y pues por supuesto las personas naturales. Ahora hablemos de la revisoría fiscal y el auditor externo. Mm. Existen dos umbrales en la ley colombiana, en la ley 43 del 90, que están basadas en el salario mínimo legal. En este caso, ¿cuál es el corte que nosotros debemos ver? El salario mínimo legal vigente, el corte del 2024. ¿En qué temas? En activos de 5.000 salarios mínimos, es decir, 6.500 millones de pesos, y en ingresos de 3.000 salarios mínimos, es decir, 3.900 millones de pesos. En este momento ya podemos ver la foto de nuestra compañía y decir, ¿qué pasó en el 2024 y cómo estamos cerrando? ¿Necesitamos revisor fiscal? Si estamos dentro de estos topes, entonces debemos anunciar y debemos hacer la validación del revisor fiscal que tiene fecha límite para nombramiento el 31 de marzo del 2025. También, si la compañía ya no cumple los requisitos, ya no está obligada, sus operaciones se han visto disminuidas y no tenga la obligatoriedad de tener revisor fiscal. Quienes definitivamente, independiente de estos datos de referencia, están obligados a tener revisor fiscal, las entidades sin ánimo de lucro, las sucursales, proveedores de servicios sanitarios y sociedades anónimas. Si la empresa no cumple los umbrales, entonces, pues, si la empresa no cumple los umbrales, no aplica y para estas referencias que mencioné, aplica. Bien, ahora hablemos un poco de la diferencia entre la revisoría fiscal y el auditor interno. Entonces, cuando pensamos en la naturaleza del cargo, el auditor externo es un profesional independiente contratado por las empresas para realizar una auditoría específica. Podemos tener un tema en especial que nosotros queramos auditar, un tema financiero, un tema de cumplimiento. De prevención de fraude, también una auditoría un poco más pequeña para quienes no tienen la obligatoriedad de tener revisor fiscal, pero quieren ejercer control sobre algunas actividades de la compañía o sobre los riesgos que puede tener la compañía. Y para el revisor fiscal es un funcionario obligatorio, según la ley, para ciertas empresas, como lo vimos en el slide anterior, y para las sociedades por acciones. Respecto a su función principal, el auditor externo analiza y evalúa los estados financieros de una manera objetiva para emitir un informe sobre su razonabilidad. En la revisoría fiscal
verificamos el cumplimiento contable y financiero de la empresa y emitimos un dictamen que es de carácter obligatorio. Y en este dictamen a través de la fe pública damos la confianza para las entidades, para los terceros y las partes de interés sobre la información que nosotros hemos auditado y hemos revisado previamente dentro de nuestro alcance de la revisoría fiscal. Respecto a la relación con la empresa, el auditor externo es contratado por decisión del cliente según las necesidades y no necesariamente es permanente. Yo puedo tener una auditoría o no, o varias auditorías o no, dependiendo del enfoque que tenga. Eh, Sin embargo, para la revisoría fiscal es elegido por la Asamblea de Accionistas o la Junta de Socios y tiene una relación establecida por la ley. Es de carácter permanente mientras se mantengan las condiciones que explicamos anteriormente. Debe estar nombrado y debe estar su registro en la Cámara de Comercio y, por supuesto, por el mayor órgano social de la compañía. ¿Cuál es el enfoque de la auditoría? El principal enfoque del auditor externo son los estados financieros y la eficiencia operativa de la compañía. El revisor fiscal en su alcance incluye el control interno, el cumplimiento legal, estados financieros y obligaciones tributarias. En los procesos de revisoría fiscal, siempre, de todas maneras, se hacen tareas que pueden ser inherentes solamente al auditor externo, solamente que la revisoría fiscal tiene un mayor alcance y es completo, porque de todas maneras, para poder hacer el dictamen de los estados financieros, se requiere una revisión de los estados financieros y dentro de los procesos de control interno y la revisión de las operaciones dentro de la compañía, podemos tener una visual de la eficiencia operativa y por supuesto no solamente como auditoría o como revisor fiscal, sino hacer un acompañamiento en procesos que sean en pro de la mejora continua de la compañía como parte de construir país. Con esto finalizamos nuestra parte en español. Dejamos nuestros contactos disponibles y enviaremos la presentación si ustedes tienen alguna inquietud al respecto o quieren profundizar sobre algún tema. Estamos atentos, Global Gap como equipo de BPO, revisoría fiscal y consultoría, a apoyarlos con lo que requieran. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Pasamos ahora a la presentación en inglés. No te escuchamos, Becky. Gracias a Diana Menjura, nuestra directora del área de auditoría, por su intervención. Vamos a iniciar nuestra presentación en inglés. We're going to start our presentation on the ever-changing rules and regs for doing business in Colombia. This is mostly a summary of the things that you have to take into account this year. And if you have further questions of any of these topics, please let us know. So these are the topics that we are going to address today. First, the change in the working hours in Colombia, the pension reform, the electronic invoicing, which has had some changes, the electronic invoices true or receive and the point of sales. We're going to talk about dividends, the wealth tax in Colombia, the pre-trade zones, the significant economic presence and what that means for your company. There is a simplified taxation regime in our tax code. We're going to talk about that. We're going to talk about individuals and their withholding tax and what happened with they don't invoice and how to manage their taxes, some alternatives on the tax management, and we are going to talk about the difference between the statutory auditor and the external auditor from the compliance perspective. Those are our topics from today. So first, we're going to talk about the work hours in Colombia. So in 2024, we have a change that started on July 15. So now the working day hours in Colombia are 46 hours. So
starting on July 15 of 2025, the hours will be reduced into more hours, and then it's going to be 44 hours a week. And then the goal of the government, which is already set in the law, is that we are going to get into 42 hours a week. So what I would like to point out from this topic first, this has to be aligned with your labor rules and your working code in your company. So that needs to have a change. And the other thing that I would like to point out is that if you want to have an early adoption of the 42 hours, it's possible. And there is one benefit, that is the family day, that the company won't have anymore. So that is this change related to the working hours. Another very important change in Colombia that is already a law is the pension reform. So the pension reform, which is the law 2138, is very important for all of us individuals in Colombia, because before, if you were signed up in a pension fund, all your money will be managed at that pension fund. But now the government have said that if your salary is greater than 2.3 minimum wages in Colombia, which is about 3.274 million, then this contribution has to be sent to the government pension fund, which is called Colpensiones, and then the remaining part will be sent to a private pension fund. And you needed to make that decision. We all needed to make that decision until January 16. So if you didn't, you have to look up on the Colpensiones website to which fund you were, in which fund you were sent to. That's one thing that you really need to focus on. And the companies need to, the companies need to look on how they are going to make these payments, these contributions to different entities. So now the people that earn more than the 3.274 million will have two pension entities. But for this to be part of this change, you need not to belong to the simple transition regime. And what is the simple transition regime? If men have already contribute more than 900 weeks, and women have contributed more than 750 weeks, then you don't need to make this change. So it's very easy. It's just to divide the 900 divided by 52 weeks, and then you know how many years you have worked, and then you know how many weeks have you contributed and in which regime you are. But it is important for all the individuals to really focus on this transition. And also something that is going to impact us is something called FSP, which is a Solidarity Pension Fund. And the contribution to this fund, now it has changed, and it will start in 1.5% of your salary. So we all workers that earn more than 2.3 salaries will contribute more to this fund, and is out of the pocket, not of the company, but from the employee. So now we're going to move to our next topic, which is the electronic billing. So this electronic billing is very important for all the companies in Colombia. If you want all your costs and expenses to be deductible, you have to have the electronic invoice. So some companies, some of our clients had a challenge last year because
before the DIAN, if you are invoicing in US dollars, usually the DIAN will get that invoice and it will be like a proper electronic invoice. Now they are saying, look, you need to send the invoice in pesos. So you cannot send to the DIAN the electronic invoice anymore in dollars. It has to be in pesos. And so you have to talk to your, how do you say that? Your system or your current accounting system or your the entity that sends the electronic invoice to the DIAN to make sure that this is working. Something important also is that all the tools are giving currently the electronic invoice. So that's something new that is on place at the moment. And something very interesting is that before, the point of sales ticket was not a valid electronic invoice. But now the point of sales ticket is an electronic invoice, and what you pay at these different entities could be deductible with this ticket, but you still have to give them your tax ID and your name, because if the point of sales invoice doesn't have your tax ID and your name, it won't be valid to be deductible. So this is the main changes in the electronic billing here in Colombia. Okay, so something very important at the beginning of the year is to learn how you will manage your dividends from the previous year. So our advice is always to take a look at the individual income tax and at the company income tax and the way these dividends are going to be addressed. So the first question that you need to ask yourself is, from which year I will receive the dividends? Because the tax regime for each year, for example, if the dividends were from, I don't know, 2020 or 2021 or 2022, the way they work from the tax perspective is different each year. So you really need to divide them and analyze the rules for each year. To whom and in which country I'm delivering the dividends, because there are some tax agreements between Colombia and some countries that apply to dividends that is very important to look at. At the moment, the foreign withholding tax on dividends is 20%. And as I said, you really need to focus on analyzing the tax treaty between the two countries. Okay, that's very important. So talking about wealth tax in Colombia, please take into account that all the tax obligations in Colombia are measured in UVTs. UVTs is unit taxation value. It's like a unit of measurement that the tax authorities in Colombia, they tell us how much is each unit every year. So for tax resident in Colombia and to corporations, the wealth tax starts in 72,000 UVTs. So when you have an equity more than 3,388 million, so it's like 750,000 euros, you will pay 0.5%, which is about 16 million, and it continues increasing. So this is the starting threshold, increases when you have an equity of 5,741 million, which is about, I would say, 1.2 million euros. You pay 1%, and then when you have more than, this is kind of like a 2 million euros, I would say 2.2 million euros, then you start paying 1.5% for your equity tax. So if for your planning
of your tax payment, this is important to start calculating and taking care of this tax. Something that changed last year in Colombia was the regulation on the free trade zones. So usually the income tax on the free trade zones was 25%, and the corporate tax or the income tax on entities that are not in the free trade zone was 35%. So what this law, the decree 0047, they said, look, there are some companies in the free trade zones that are not exporting goods or services. So they should report to the tax-free zones authorities and to the tax authorities from their income, what was income from exporting services or goods, or which services were or goods were sold in Colombia. So they really wanted to make that difference to make the law more equal to everyone. So please take into account that the next compliance report is due March 31st. And in this report, in this compliance report, actually you need to show the different sources of income, if it is in exports or international income or sales, or if it is local, and they will evaluate how to treat those from the tax perspective, taking into account what you report. And also there are some rules related to the permission to be in the free trade zone that have to be sent in this report. So that's very important for the companies that want to add or want to set up their company in the free trade zones. The other important topic that changed last year was the significant economic presence. So this applies to entities that have more than 300,000 clients. So we are talking about companies like Google, or we are talking about companies like Amazon. So those companies have to or should file a form in which they register locally, and they explain to the tax authorities that they have this number of users, and they will pay 3% tax rate of their income, what they invoice to their clients, or they can apply to the 10% withholding tax. What is the issue for your company? So for example, you are getting one of these invoices and they are not registered and they are not paying this withholding tax. So then you will have to withhold. If you withhold 20% for them, then that expense will be deductible. But it's difficult to withhold from these entities because they just take out the money from your credit card. So you kind of have to pay the withholding to be able to take this expense. So if you have, how do you say that, a relationship, closer relationship with one of these companies, it's very important that you inform this so you don't have to pay the withholding tax for them. That's what we have advised to our clients, and that's the way this regulation impacts many companies that have international transactions. The simple taxation regime actually is a regime that you can use, and all the compliance is more light, I will call it light, and it applies for companies up to 1 million euros of income. If you are more of 1 million euro, then you cannot be part of this regime if you sell goods. And like 150,000 euros, which is 500 Colombian millions, if you are in the professional service world, like if you're a doctor or if you are an accountant.
So those are the limits where it starts. And actually, you can, if you're going to withdraw from this region, you need to withdraw by January 21st. So we're very close to that date. Why would you withdraw from this regime? Because you have exceeded the, how do you say that, the thresholds, or because in 2024, our government was in the process of a tax reform. The tax reform was not approved by the government, but one of the points that they wanted to eliminate from our tax code was the simple taxation regime. So before you enter in this regime, it's very important to be well informed, and maybe it could be like a double work to be in one regime and then have to change into the other all of a sudden, because the regulation in Colombia is changing so quickly. So that's something that you need to analyze before making this decision. Then, if you really have decided that you want to be in this regime, the enrollment process is by February 28th. After this date, only brand new companies could be part of this regime, okay? So this is important. So this is for individuals. And we just wanted to point out this is very important for foreigners that are coming to work in Colombia. First, analyze where your income is, if it's only here in Colombia, if you have foreign income, if you are going to be tax resident in Colombia, if you're going to be traveling. There are many ways to, in complying with the law, to manage how much taxes you will pay in Colombia. So that's important that you talk to an expert and that you plan on your income tax return. And something that changed last year was the first year that this applied, and it will apply this year, is that before, the percentage of every source of income was different. Now, all the income, the labor income, which are your salaries, the capital income, which are like benefits from your investments, we call it here not labor income, your pension and your dividends will be add up, and depending on how big is your income, then the tax rate is going to be higher. So this is important to understand and to focus on it. And remember, but there is a tax benefit for the people that bring their pension to Colombia. It is a large number that is more than 500,000 euros that is not taxable. So people that are coming from overseas and they want to live here and bring their pension to Colombia, that is not taxable if it's a foreigner that brings their pension and income to our country. Okay, so there are some ways to plan, some alternatives to plan. When are you, in which month are you getting your dividends and your salary payment or your bonus? There is a way in which you can say there. You can give us a call and ask us. There are some international tax structure that where the companies are able to use, and the simple taxation regime is always there, but you need to be on time to use that. So those are some alternatives that you can use for your tax planning of this year. This is very important. Why do we want to talk about statutory auditor and external auditor? Because you need to take a look at your financial statements for 2024 to address these thresholds, to know if you have this legal obligation in Colombia. So if your company in the financial statements
of 2024, the assets are more than 6,500 Colombian million, then you have to have an statutory auditor. Or if your income was more than 3,900 million, you have to have an statutory auditor as well. Also, entities that are non-profit, branches, companies that provide healthcare services, and companies that have been incorporated as an anonymous societies, which we call SA as an abbreviation. Those entities, even though they don't comply with these thresholds, they have to have an statutory auditor. And if it could be the other way around, it could be that your company don't comply with these thresholds, then you don't have to have an statutory auditor. And the deadline for appointing the statutory auditor is the 31st of March of 2025. And why is this date? Because by the 31st of March, you should have, like by law, you have to have updates your registration in front of the Chamber of Commerce, and you have had to have your shareholders meeting in which you publish your financial statements, and you kind of like set up how it's going to be the next year for your company, and you deliver all the results of the previous year. So that's why this is the deadline for this appointment. So it is an international companies. For an international companies, it's very important to understand what is the difference between the external auditor and the statutory auditor. So the external auditor usually is hired by the company, and it's the company and the shareholders of the company that want to have an statutory auditor, an external auditor, sorry. And the statutory auditor is mandatory by law in Colombia, as I said, and it depends on the rules that I already explained. So what is the main, how do you say that, role of the statutory auditor? Is to verify the legal, the financial compliance, the taxes every month. We, as statutory auditors, have to sign the taxes of the companies every month. And then the external auditor, so it's a little bit of a difference there, because the external auditor focus more in the financial statements and on that the figures are right. The statutory auditor does the same, but with those additional activities that I just mentioned. What is the relationship with the company? The external auditor hired by the management team, but the statutory auditor is hired and appointed by the shareholders, and it has to be an act in which in this act they mention that the shareholders appointing the statutory auditor. The statutory auditor needs to be registered in front of the tax authorities and the Chamber of Commerce in Colombia. So it's a whole process of appointing the statutory auditor. And what is the main focus of the external auditor is the financial statements, that the financial statements are correct and the entity operates with lots of efficiency. And so for the statutory auditor is the same, plus focus on the internal control, the legal compliance, and I said, to sign all the taxes, the financial statements, and as I said, the tax obligations, plus other local rules in which we as statutory auditors have to focus on. So this was all that we wanted to share this morning with you. Thank you for attending to our conference. Here is our contact information.
global gap from our audit and statutory audit practice from our BPO services and from our consulting services are very, we are looking forward to help you with any concerns or any questions that you have. And thank you for being with us this morning. Thank you. Have a beautiful morning. Thanks.